Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Dharma friends and practitioners, practice meditation, emphasize practicing and practice our method. Always struggle with the illusion, always struggle with the self-attachment and ignore. Same as like the person who swim opposite side of the waterfall. Very difficult. The waterfall, the water very strong, strong. Same as like the illusion, same as like the ignore, self-attachment. If person who good at swimming, they knows the force of the waterfall. They knows the force themselves. Like Patrick always said that we know that ourselves, we know that our enemy 100 battle, we win 100 battle. But the struggle about practice in the way like in the practice methods, we always meet, we always stuck with all of the obstruction. Obstruction, the suffer, why, fearing, or obstruction, that's the self-attachment, gain something, see something, fear something, always raising explanation, always raising the illusion thought. The Patra said that we practice until emptiness all have thought. The emptiness, absolute emptiness, the mind, like no thought. If we have no thought, that means the thought of no, the thought of space, the thought of voice, the thought suffer, the thought happy, all kind of thought, even the empty still that the thought. The empty all in the mind, the emptiness of all the thought mean that no raising discrimination, no discrimination, no raising thought between the subjective and objective. Like the patriarch, also said, we raise the one hand carry the shield, one hand carry the sword. Go out to the battle fight, still in the like original talk, the fundamental talk. Away in meditation, no raising even one thought. That we don't recognize, the way that you don't understand or recognize what the patriarch say, what the patriarch did. Because the meditation of the true mind means that the no moving of the mind from past up to now and the future, no time on that, no space or voice in that, no calculus on that. Always in
no moving. Now, because our discrimination, because our attachment, subjective and objective, we see the wrong thing, we see the wrong view, we hear the wrong hearing, or when in wrong. That's why we have to practice. That's why we struggle with our self-attachment. We struggle and we practice until we trace the fundamental thought, the basic thought, the basic thought, fundamental thought, that is the name of Sip nature, Buddha nature. The other name of the thought, no discrimination, no subjective, objective. So our practice, the doubt we have to get the goal of meditation. Without the question, maintain down. Without the down, cannot go back to the fundamental of the original thought, original face, or our set nature, Buddha nature. Just practice. Good morning, dear Monata Sanghas and all our Zen practitioners. When we practice meditation, we need to focus on the practice. And the practice is ask a question and maintain the doubt. Like this one. It's not the mind, it's not the Buddha, it's not the thing. What is it? It's not the mind, it's not the Buddha, it's not the thing. What is it? And your question need to ask clearly and continuously. And this is method of practice is going to help us to go directly into release all the self-attachment, such as the thoughts of happiness, sadness, and so on. Our worldly consciousness thoughts is just like this metaphor of the waterfall, and this basically is so strong that it can take away everything. It's anything stand in its way. So when we practice, we always, because we are the upstream, we are upstreamer. We swim against the stream. We swim against our own suffering. And the practice is it's an analogy of we do our own battle. We battle with the impermanence, our afflictions, our problems, and they distract us a lot from our life. We cannot even recognize ourselves when we get distracted by them. And if we let them control our life,
as pleasure, then we accept them as our own friends, but they are actually their own enemies. And if we don't really have this thought of strong determination solving our birth and death, and we allow it to continue on this path of worldly consciousness, and it's become harder or difficult. So the old saying that when we know the enemies, we're able to battle and win 100 battles, we win 100 battles. So Phật cũng vậy, chư tổ cũng vậy, đều luôn giúp chúng ta, chỉ rõ chúng ta, tháo gỡ những cái gút mắt cho chúng ta. So therefore, the Buddhas and the patriarchs, they always try to help us in one way and the other, to help us to build this really strong mind, so we can go into the battle. So it's just the old say again that if you know the enemies really good, you're able to battle them and always win against them. And all the words from the Buddha and the patriarchs and wise teachers, they always remind us to return to the practice. And the doubt is our friend, our ally, and they are the prasna, the seed of prasna, and they are the non-self-attachment. And if we don't realize this, we might mistakenly accept the thoughts, that we may think they are our own friends. And any obstacles in our practice, we are based on all the conditions. If we have the strong determination, strong trust in the mind, in the practice, we're able to overcome. And in the Buddha teaching, and if we inherit the Buddha Dharma body, and we're able to enter the house of the Buddha, and we put on the coat or the robe of Buddha. And the robe here it represents the patience, the paramita patience. And when you enter the house of the Buddha, that means the house of liberation. And the practice is patience and harmony in the practice. So it doesn't matter, if the Buddha, if people they try to against you, they try to even harm you, then this robe of the Buddha means that you practice the patience. And the third one is when you sit on the seat of the Buddha, and that means when you're able to realize the Buddha nature. So all these skillful teaching in the Buddhas
always Thành tựu shows tiên Phật us thực hành. the way to trust our own mind Mình chẳng có and biết, pháp chẳng có the thấy, diligent nói là chẳng practice. có nắm, chẳng có bắt. So Tại vì vô there's sở a trụ, saying, there's vô sở đắc, nothing vô sở hold on trụ, to. So vô this sở sở. practice is basically nothing to Tất hold cả on to, những cái nghi tình, chính nothing cái to nghi gain. tình sẽ đưa chúng ta vào cái So thành cái bát from the nhã. great Chúng doubt, ta không còn có it's cái gonna ta trong đó nữa. Nó mới đúng it's là gonna chiếc self-release áo của Phật, or chiếc bào của Phật, automatically sweep cái out nhà của Phật. our self-attachment Để nó and mình có cái our niềm own tin ignorance. rõ ràng. And so that's Trên why các it's kinh saying điển that thì nói áo you bên nhà của Đế enter Tọa hay là tại Phật. the house of the Buddha, Tại vì phương you tiện, tại mình đang ở chỗ chúng sanh, wear mình phải the ra robe chỗ of the khó Buddha cảm and nhận. Mình sit on the đang seat ở of cái chỗ ngồi the nóng Buddha. bức ở cái That's mean nhà when lửa you're nóng. able to complete your Cho journey. nên mới nói có cái So áo của Phật, có cái tọa của Phật, có nhà của Phật. so Mà khi mà therefore, công phu đến tuyệt these đối three rồi thì tất representations cả on the nó sẽ path rõ ràng. is you're able to Nên chư see tổ nói là during một the trì Phật practice. bể hư không. So Như the là patriarch say that mới thấy tất cả one punch into vốn chẳng có the tuổi. emptiness, Tức là đâu có số lượng, pháp break thân the vô vi, bất emptiness, đọa chư số. Cái thân hữu vi, cái thân and tứ đại á, thì nằm có năm, có tháng, có ngày, có giờ. the bodies, Pháp thân the đại human thể body is không có nằm based ở trong cái on số lượng. the day of birth and the Thì day of tất death. cả là lời Phật đã But nói, the do Dharma body, nổi si mê it doesn't have muốn có the cái date and time, sở đắc, no expiration. và muốn cái sở đắc đó nên And thành ra cái sở when cầu, we practice sở and mất, we sở longing bị for thế này bị the sợ thế kia, something to đó gain, tất cả đều something là to do cái vô seek, minh ngã chấp, and đời giác something vọng to động, fear, ý thức vọng tưởng, and then it's tâm create a lot nó of hình thành. Thì thoughts, cái sự công phu, false và khi mà thoughts trên công in phu, ý our thức nó practice. vẫn đi dẫn And đầu, nó vẫn ra chỗ đó. Tại vì cái right gì now nó we dẫn tất cả. in this Đến khi practice, mà the gặp worldly chướng ngại, consciousness mình is still giữ lead the chánh way niệm, không in the dám tiến lên, on the path. And sometimes mà the cứ worldly chần chừ, consciousness cho nên cuối caught up cùng with bị the dòng thác nó cuốn fear of đi this luôn, and that. Then it's cuốn theo gonna dòng thác, hesitate. rồi mất It's not sức, gonna move rồi lại chìm đắm trong sinh against tử. the waterfall, Cái sự and công we phu, sự tu still tập, get nếu stuck mình in tin được the về tâm samsara, cái the đầy ocean đủ of samsara. thì And sẽ vượt qua được rất là nhiều sự chướng ngại. if we're able Đến to khi mà tin tuệ overcome tâm this, viên you're mãn, able to thì lúc đó see phát that hiện tự tánh there's mình. nothing impossible. Thì Then you're cái able pháp to thực hành của chúng ta là chú trọng vào thực hành. rediscover your own Buddha Trên cái sự thực nature. hành đó là luôn đối diện, chúng ta sống And trong this cuộc is the sống practice we're gonna face a bình lot thường of mà. Người tu cũng or vậy, interact người with đời cư sĩ difficulties, cũng vậy. even Tu là monastic or vì lay tiếp cận Phật đủ person. thứ. Nhưng mà nếu So mình we ở have trên công to phu bẩn chánh niệm thì đó là mình interact with a đang lot of dò sát different cái sự thực things, tế. Đến but mà actually hứa we hẹn are không còn tuổi cái phan interact nhân with tạp niệm, this. không còn It's cái ngã actually chấp help us vô to minh. create a Không còn điều friction trên đó nữa. to Thì lúc đó là grind nó tụ out hợp our vào cái ego, dụng của Phật nói. and Chánh vô along vi, with our không great có doubt, năng and sở, eventually we're không có từ able rối. to Tất cả nó rõ ràng. Thì exhaust nó không còn our worldly cái consciousness, tâm our worldly tánh, thinking, tâm and riêng, we're able tánh to riêng, và recover our cảnh sanh tử, Buddha tâm sanh nature, tử, and và we tâm see tánh our câu true nguyên. self and Thì đó the mới có thể thành. mind and Tại vì the giờ mình có world. tâm có cảnh cho mình á, nó khác. Basically, Tới kia là you're tất able cả to đều see as one, trở về từ nothing trở về cái bản thể. as such, Mà tự tánh bản thể suchness. qua cái lời giải thích chứng minh Phật So giác if ngộ là we cái phương tiện explain quan the trọng suchness, để mà thể nghiệm it's gonna be really chân hard, thật nhất là but only come through our own thực hành. practice. Và So công phu thực hành there's no rất đơn words for giản để suchness, thọ đạo cả nghi định. Đó là and hướng the về tự basic tánh. Cũng là practice thân is túy ask the tạng question tâm, and nó là vô sở create trụ the trong bản doubt. tâm, mà mình vẫn cứ trụ That's only cho way đến cái chữ we ngộ, can vẫn trụ do. trong chữ ngộ. But Bất kỳ cái we gì cũng always trụ trong attach nắm to và gạt, anything. cho nên nó sai We lầm. attach to the Họ không word biết of đó là ý thức được enlightenment. biến hiện, We attach tạo ra to được. Mình anything trụ that vào we Phật, think ý thức sẽ tạo ra it Phật, cái sở trụ fits mình us. sẽ trụ, thành ra vẫn nằm trong cái năng And sở. Không when phải we là attach liền to năng that, sở, we're still không phải on the là verge viên mãn of Bồ Đề nguyên vô sở đắc, subject không and có đắc trên cái object sở. all the time, Và and nghi we're not định able to là cái con đường, là cái bát complete nhã, our là cái trí journey. tuệ,
and và tất when we're cả able chướng ngại to nếu chúng ta thực hành sâu, thực hành thâm bát practice nhã, cái đó diligently, là cái gươm deeply bén. in the Nó có thể practice, đi tới and it đâu, create this còn cái analogy gươm of đó mà chư the tổ ví dụ shore. như là suy This mao is kiếm that ấy. like the Lấy một Diamond sợi tóc, sợi Sutra, lông để lên kiếm mà the cứa Diamond cái Sutra, đứt ra làm đôi, or nó bén đến như vậy đó. the sword Thì that không that's có cái so nào sharp, không chặt able đứt to được, cut the không có cái illusion. phiền não It's vô sharp. minh, It's too nó sharp dai that it's able to cut cứng the cỡ hair nào, in vô one minh ngã chấp cut, á, nó dày cỡ nào, and cái it gươm đó cuts chém sắt hay the chém bùn thì nó ignorance. chém hết tất cả, It cut nó mà đi everything, đến cái chỗ tự do tự obstruct tại the được. way Cho nên cái up pháp to phải the thực hành đường enlightenment. tu của chư Phật. So this Là is ví just dụ an rất là analogy rõ that ràng, is thành kính hành. come from our Và own bây giờ mình phải practice, hành and như the thế great nào, Tao is gonna phải giữ it, như thế nào it do just cho that. nó đúng. Như tinh tự So tâm how làm we sao cho đúng, practice thực hành correctly, trên cái tông chỉ that is của cái chánh very đạo làm sao important. cho nó đúng, chứ So đừng có we have to giận practice cái through the tà pháp guideline thành chánh of pháp, giống như nhận giặc làm con học Phật correctly. pháp mà cuối cùng tất cả We các have to căn liễu hướng về understand Phật pháp thì rất oan uổng. the Zen Thì đó là những cái tradition, lời chúng tôi muốn chia so sẻ that way we won't make a mistake trong đạo tràng. in our Vì nào có practice. những thắc mắc gì So thì that's cố what I gắng want có to sự share thảo with luận. you today. Xin cứ đề So ra. at this time, Nam mô anyone Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. on the Zoom, you can ask a question or share your comment. Thank you. Namo Sakyamuni Buddha. Ms. Please go ahead. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Sakyamuni Buddha, dear thầy and monks and nuns and all Zen practitioners. I went to the Zendo yesterday. I saw this sentence at the Zendo, and you happen to explain this a lot. It's saying that when you serve sentient beings, that means you offering to the Buddha. So can you explain more? So this is saying about the practice and how you practice that able to create a seed of the prajna, and in order to practice to lead to the great Tao is not easy, but it's not impossible. Even it's hard, but it's doable. So that way we're able to leave this sort of samsara. So when we serve the sentient beings, that means you serve, we offering to the Buddha. This is the practice to let go of the self-attachment. So whatever we do, we always wish for the sentient beings. So when we do for ourselves, that's based on our self-attachment, something that we gain, something that we seek. So almost all of us get stuck in this. So because of the sentient beings, we are sentient beings. We always have this self. This is my. This is this me. This my. This is my self. So this is no prajna, and we distinguish religious traditions and different congregations and so on. So how we are able to use this to practice, to use for our practice. So we're able to let go of the self-attachment. So this is the absolute teaching. And the people like the lower levels, when they make a vow, the bodhisattva vows, you need to sacrifice for the sentient beings.
but Nên somehow như we vậy we vậy thì get các attached đệ to tử our là soul, our own chúng self. sanh đệ tử bằng nhau rồi đều trở thành Phật đạo. And all Không sentient có beings khác. and us, we are the same. And we Thì đó vow that là mình until làm the cho day mình, tức we là mọi all người làm cho achieve the người cũng đã làm cho enlightenment. mình rồi á. Nếu mà không So biết when làm we cho người do khác something for không phải là others, cúng that dường means chư you Phật. already do for Đó là yourself, cái and that đi đến means chỗ you bác offer nhã. to the Buddha, Cái hành đó and dẫn this đến is cho the bác nhã path là to thực sự như vậy. Cho nên tại the sao mà trong prajna. tỳ ni nhược dụng So in cái the tổ sư novice thường hay practice stanza, dạy usually cho người mới tu patriarchs sa di á, try to ứng teach dụng the novice ứng dụng thực hành. to Và ngài Quy Sơn cũng apply nói nữa, in their ngài cho nói practice, tỳ ni pháp like tịch tằng vị tha the bồi Zen liễu nghĩa master thường thừa Vishen không biệt. uh, Tỳ ni pháp taught, tịch mà chưa từng taught about thao bồi là thao dược, tức là hành trì đấy, bồi là bồi dưỡng. when Liễu practicing nghĩa thường thừa, cái liễu nghĩa, cái nghĩa understand nghĩa bất nhị, the làm sao absolute mà teaching phân like biệt the được, prajna, không có phân biệt được. then there's Lấy cái no vô minh mind, để mà phân biệt để cho distinguished vô minh mind or bát nhã, nó discriminated sai mind. lầm, tự sai lầm đến sai lầm. Nên cái nghĩa Otherwise, là we're gonna mistakenly phụng sự from chúng one sanh to thuộc the về chư other. Phật. Tức So là when trong cái we bát nhã understand cúng dường practicing Phật đó, trong đó cũng là mình đó. serving sentient Thì cũng có beings mình is đó. Cho nên khi is mà also kiến thánh á, means cúng dường offering to the mười Buddha. phương hàng hà sa số chư Phật, So we cũng tức là offering cúng to dường the chính mình. 10 direction, Cho nên nó rất là the dễ Buddha nhất, in the còn 10 không cần đâu directions. xa nữa. So Tại cái it's mình not đó too là chư far Phật, away from Phật here. mình đâu khác. It's our own Buddha Thì đó là nature. chỗ bất nhị, chỗ cái bát nhã hoàn toàn. So we have to realize Thì this is trong cái tỳ ni nhược dụng của non-dual Phật practice. sáng ra vậy. So this Cho is nên the gặp Phật practice of the gặp thấy cái novice. Phật tướng hảo. Thấy Phật tướng hảo phải đương In the chúng sanh morning, when you thành see the Phật, Buddha, Phật thân chứng vô tướng pháp. may all Còn the cái chúng sanh sentient trong thân beings mình able như to vậy cũng achieve the thành tựu cái thân enlightenment, Phật giống như vậy. and may Cho they đến rửa achieve tay, the cúng Buddha dường Dharma. dị thị, tức là lấy nước rửa tay, nguyện cho chúng sanh đắp When they những cái tay wash thanh their tịnh thuộc hand, về Phật Pháp. when I Nếu wash muốn chúng my sanh hands, I thừa trì vow chánh that pháp, all cái Phật sentient Pháp để beings giải able thoát. to Ví dụ hướng cho chúng sanh đó là phụng sự chúng sanh. learn Đó the là cái Buddha tâm nguyện Dharma hướng về and chúng sanh, thì able cái to hành động hướng về find chúng the sanh, suy nghĩ enlightenment. cũng cho chúng sanh. So from action Mà to suy nghĩ cho chúng thoughts sanh là cho mình, tức là always đang tham thiền, for tất the cả là cho chúng sanh. sentient Chúng beings. sanh có chửi mắng So mình, when chúng you're sanh able có to làm cái gì practice mình this cũng tất cả vậy cho chúng sanh. stanza Giống như Thượng Tọa like the Thích Bồ Tát novice, that's also the Zen cứ practice. ca tụng các vị để trở thành Phật. Tôi không dám So tin quý ngài để sẽ thành Phật. there's a Có bodhisattva chửi mắng always cũng go không dám around tin quý ngài để sẽ and thành Phật. tell everyone that, oh, Cứ you lấy cây are the đánh đập, Buddha. lấy đá ném chọi, In the cày đứng future, ra phía xa. I bow to you. I cannot I cannot đó là cái disrespect Bồ Tát, you. gọi là thường biến. And he goes around and always say that to Thì đó là everyone, and he cái gets phương beat up tiện mà Đức Phật bày ra because để he phương says tiện just phụng a sự chúng crazy sanh, phục thing. vụ chư Phật. Tôn trọng So chúng this sanh is actually từ the kẻ practice of đến kẻ ác, kẻ xấu. the bodhisattva Tâm niệm about. không đúng không tốt And when you have always have this bình đẳng. true thoughts, Và sincerely cái đó là trên thoughts cái ứng cơ, and trên cái action, đối đãi so đối với that way chúng you ta able hành to help tu tham thiền để thọ đạo sentient khởi nghi beings tình, as chứng nghi you tình are. mình làm được hết tất cả đó. Đó nói So là cái the áo nhu hòa practice nhẫn nhục, tức là áo asks của a Phật mà, question áo and nghĩa create này, a áo doubt. nhu hòa nhẫn nhục. Also do just that. Mà khi mà thực hiện được cái công You phu you nếu can như able khoác to cái put áo on the mình không có into phân the biệt house of the Buddha, put on a robe of the thế Buddha, and sit không on the tương seat đối of nữa. the Buddha. So it's go Tốt hay beyond xấu, the buồn hay duality, vui, go được hay beyond mất, the sadness and happiness, có hay gain and không, vân loss, vân, tất cả tương đối đều là being một. and non-being, and so on. Thì cái sự tu So tập the practice is tham thiền như vậy để thọ đầu khởi nghi tình. the method is ask a Chỉ question chăm and hẳn raise a trên doubt. cái sự công phu, Just sự tu tập. do just that, Giống như nothing là else. Continue công do phu chưa được, ask phải the làm sao công question phu cho and được. raise a doubt. If Mà you're như not Tổ hay able ví to dụ hay nói, nghi practice tình this, chưa khởi we phải need to tham, cho continue đến khi nào nghi practicing tình phải phát khởi. until Lấy cái phát khởi được nghi you're tình, gonna nghi tình phát khởi get phải the làm sao cho doubt. tới It's ngộ, just like kỳ you hạn, try to get the fire going. vân You vân. Thì just đó là need những to cái
grind, make the fire, make it come out with a smoke, and the fire eventually gonna come after. So the practice is you need to go beyond, not based on the environment condition, but eventually it's we're gonna take non-abiding with the condition or environment. So in our practice, we say that, oh, I want to do this to benefit others, but actually you benefit your own self and you do harm to other than do do the benefit for them. So when we see the failure in ourselves, but this is a seed of the success. Actually, it's gonna gain more experience. So there's a story about the man who owned the horse, and he bought this horse for his son, and it's very expensive. And his son somehow lost the horse, and the horse disappeared. And he thought, oh, it's so lucky, it's so unlucky that. And a few days later, that horse came back with many other horses, and now we are so lucky, and we are. And the son trained the horse, the white horse, and he broke his leg. Now it's bad luck. So at the age of his son, go to the trap, and he missed the trap because his broken leg. And now the father say, "Oh, we are so lucky." And now you see that lucky and good luck or lucky situation or unfortunate. So that's basically this is based on the condition. It's normal, and we don't have to suppress anything in our way. In this practice, we just keep moving forward. When we don't have the self, we don't have to make anything. To adjust to the self, and if we try to get rid of the relative or conventional, then we create another big problem. So we just practice the way it is. The Buddha mind is always as such. Our Buddha nature is always quiet and able to can manifest as things are. And so this is when we able to realize ourselves. So this is not about try to create equality and non-equality. So when we practice this phrase saying practice or serving sentient beings, offering the Buddha. So when we have this trust in the mind, like sixth patriarch Huay Nan, when he listened to that phrase, and he was able to felt the realization
When we say trust in the mind, that's when the mind Mấy cái tâm còn chưa được khai open mở to thì Phật phải phương tiện. anything. Tất cả lời nói đều là lời phương tiện. And the Phương tiện works để is chỉ chúng just sanh hướng đi. skillful teachings. Phương tiện để định hướng mà, để chỉ hướng mà, thì cứ đi sẽ nhìn thấy. Bây giờ đứng tại chỗ làm sao mà thấy biết cái gì? Nếu And leo we lên just núi thì cứ leo keep lên đi sẽ moving thấy từ forward. xa. Bây giờ ở dưới này, And if we trên này climb the là tôi thấy mountain, bên kia có we sông, just continue to climb, đứng ở đây núi, and trên you're núi able tôi to thấy see rất nhiều everything. cây nhà che hết trọi. But if you're at the Lúc foothill, nào you're tôi not đi able to see leo lên nó mới everything. thấy, leo đi So, giữa chừng núi you sẽ thấy know, xa hơn một chút. Theo cái người you have ta to nói keep going thì leo lên tới đỉnh to này mới thấy được tám the phương bốn summit, hướng, hướng nào không thấy cả. the Đó là top phải of the cầu xin mountain. đi. You're able to Đó là see có all công phu. directions. Có công phu, có And thì the cái more lời you're Phật, able to keep lời công going, phu. the Thì more nếu không có practice công phu you're able đi to đến không thể nào see thấu được, itself, hiểu được, thôi được cái lời Phật. and you're able to experience Cái everything. vấn đề chúng ta phải thực hành nó là phụng sự So chúng sanh, the main chư Phật. thing here is about a practice, Bây giờ đã hết giờ. and that is the meaning of the Sư cô. serving sentient being is offering to the Buddha. So we are running out of time today. So thank you, everyone, and you may have a good day. Thank you. Bye.